Hi everyone, this is Sajia and welcome to my channel Style with me. Do you guys know refashioning is a big trend right now? Yes, মানুষ এখন হোম কোয়ারেন্টাইনের কারণে অনেক বেশি ঘরে থাকছে এবং এই সময় they are trying to make something creative or productive. From that point of view, people from all over the world are refashioning their old clothes. এখন দেখতে পারবেন ফেসবুক, ইনস্টাগ্রাম, ইউটিউব সব জায়গাতে রিফ্যাশনিং অর্থাৎ পুরনো কোনো ফ্যাশন থেকে নতুন কোনো ফ্যাশন ক্রিয়েট করার একটা ট্রেন্ড চালু হয়। আজকে আমরা কথা বলবো এমনই একটি ইন্টারেস্টিং রিফ্যাশনিং আইডিয়া নিয়ে। That is, how can you make different outfits from old men's shirt? So, without being further delay, let's get started. Number 1, you can make beautiful sleeveless summer top from old men's shirt. Number 2, you can make beautiful baby dress or baby frock from old men's shirt. একটা men's shirt এ অনেকখানি ফ্যাব্রিক থাকে, যে ফ্যাব্রিকটার আপনি কলার এন্ড স্লিভ বাদ দিলে বডিতে যে পোরশনটা থাকবে সেটা দিয়ে ইজিলি চাইলে ছোট বেবি ড্রেস, কিউট লিটল বেবি ড্রেস আপনি ক্রিয়েট করতে পারেন ইজিলি ফ্রম ইওর ওল্ড মেন্স শার্ট। Number 3, make a shirt dress or shirt kurti from old men's shirt. Shirt dress or shirt kurti এখন ফ্যাশন ইন্ডাস্ট্রিতে খুবই ইন ট্রেন্ড। আমি ডিফারেন্ট কুর্তি নিয়ে একটা আলাদা ভিডিও করেছি যেখানে আমি দেখিয়েছি শার্ট ড্রেস or শার্ট কুর্তি কিভাবে স্টাইল করতে হয়। আমি ডেসক্রিপশন বক্সে লিংকটা দিয়ে দিচ্ছি, ইউ ক্যান চেক ইট আউট। শার্ট ড্রেস or শার্ট কুর্তি মেকিং এর ক্ষেত্রে আপনার ওল্ড যে মেন শার্টটা আপনি ব্যবহার করবেন সেখানে পুরো ফ্যাব্রিকটাই আপনি কনজিউম করতে পারবেন, কোনো ওয়েস্টেজ হবে না, এন্ড ফাইনালি দ্য আউটকাম উইল লুক সুপার ট্রেন্ডি। Number 4, আপনি যদি স্টাইল নিয়ে or ফ্যাশন নিয়ে এক্সপেরিমেন্ট করতে পছন্দ করেন তাহলে দিস অপশন ইজ ফর ইউ। আপনি চাইলে ইজিলি যে কোনো মেন্স ওল্ড শার্ট থেকে তৈরি করতে পারেন একটা বিউটিফুল র্যাফি স্লিভ টপ। ইট উইল লুক সুপার ট্রেন্ডি এন্ড সুপার স্টাইলিশ। Number 5, another trendy and very stylish option for you. আপনি চাইলে ওল্ড মেন শার্ট থেকে ইজিলি তৈরি করতে পারেন একটা র্যাপ ড্রেস আর র্যাপ টপ। এই ধরনের র্যাপ টপ এখন ফ্যাশন ইন্ডাস্ট্রিতে খুবই প্রচলিত এবং আপনি চাইলে এই ধরনের টপ তৈরি করে সেগুলো ব্লাউজ হিসেবে বিভিন্ন শাড়ির সাথে পরতে পারেন। এতে আপনাকে ভীষণ স্টাইলিশ লাগবে এন্ড আউট অফ দ্য বক্স আপনি কিছু একটা ক্রিয়েট করতে পারছেন আপনার ওল্ড ড্রেস থেকে। Making something new from the old. So refashioning এই টিপস গুলো হোপফুলি আপনাদের কাজে আসবে এবং কোন আইডিয়াটি আপনার সবথেকে ভালো লেগেছে don't forget to share with me and don't forget to hit the like button and share it with your friends and family and don't forget to subscribe my channel. Thanks for watching. Take care.